Hey guys, welcome to our channel. So ఈ రోజు కంప్లీట్లీ త్రీ స్టెప్స్ వచ్చేసి బేసిక్స్ లెవెల్ నుంచి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈజీగా మీరు కూడా డ్యాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? రెడీ. సో ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం క్లియర్ లెగ్స్ క్లోజ్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ హియర్ రెడీ 1 2 3 మూవ్ ఫస్ట్ జస్ట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ జంప్ అండ్ బ్యాక్. Here one more time. Ready 1 2 3 go. Open, close, left, close. Okay na? Now same right side kuda cheyali. Okay, now same open and close, right and back. Here one more time. First left chedam, tarvata right kuda chedam. Ready 1 2 3 go. First open, close, left, back, open, close, right, back. Okay, now rendu kalpi speed lo chedam. Ready 1 2 3 go. Open, close, back, left, back, open, close, right, back. Now speed count lo ready 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కొంచెం క్లియర్గా చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? నౌ సెకండ్ సీక్వెన్స్, ఇది జస్ట్ మూవింగ్ స్టెప్ అనమాట. రెడీ 1 go. మూవ్ స్టెప్, మూవ్ స్టెప్, మూవ్ స్టెప్ అండ్ మూవ్ స్టెప్. ఈజీ కదా? ఏం లేదు, ఫస్ట్ right leg and left leg slowly drag and click. Now left, right leg slowly drag and step. Okay na? Now rendu kalpi chedam. Ready 1 2 3 move. 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8. Done. Now third sequence vachesi ready 1 2 3 go. Just rounding and click. Ready 1 2 3 go. Move. 1 2 3 and click. 1 2 3 and click. సో రౌండింగ్ తిరగడం అందరికీ వచ్చు కదా, దాన్ని చిన్నగా డ్యాన్స్ ఫామ్లోకి తీసుకెళ్తే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? రెడీ 1 2 3 గో. ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ టర్న్ అండ్ స్టెప్ అండ్ క్లోజ్. సేమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా స్టెప్ అండ్ రౌండ్ అండ్ స్టెప్ అండ్ క్లోజ్. Done. One more time. Ready 1 2 3 go. Move. First 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8. Now speed more. Ready 1 2 3 go. Move. 1 2 3 and 4 5 6 7 8.